Good morning, all of you. Welcome to the webinar on Netaji Subhas Chandra Bose 126th birth anniversary. Before going to start our main program, we will inaugurate our program with the Azad Hind Fauj national anthem and India's national anthem. Sukh Sukh Chan means auspicious happiness. It was the national anthem of the provisional government of Free India. Yes, sir, audible. Yes. The song, yes, sir. We're audible. Yes, sir, audible. Eva. The camera joy. Sukh Chan means auspicious happiness. It was the national anthem of the provisional government of Free India. The song was based on a Bengali poem, Bharata Bhagya Vidata, by Rabindranath Tagore. When Subhas Chandra Bose was shifted to Southeast Asia from Germany in 1943, he, with the help of Mumtaz Hussain, a writer with the Azad Hind Radio, and Colonel Abid Hassan Safrani of the INA, rewrote Tagore's Jana Gana Mana into the Hindustani Sukh Sukh Chan for being used as the national anthem. Bose went to what was then the INA Rabindranath INA broadcasting station at the Cathay building in Singapore and asked Capt. Ram Singh Thakri to compose the music for a song translated from Rabindranath Tagore, original Bengali score. He asked him to give the song a martial tune. It took Vande Mataram's place as the official national anthem of the provisional government and was sung at all meetings, including at the final assembly before Bose's departure. On 24 January 1950, President Rajendra Prasad announced the final decision that Jana Gana Mana would be the national anthem of India. So, today's program inaugural song will be started with Sukh Sukh Chan, which was the national anthem of the provisional government of Free India, and next will be played our national anthem, Jana Gana Mana. One humble request to everyone present in this program today, please be stand up when our national anthem will be played. सुख चैन की बरखा बरसे भारत भाग है जागा पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा चंचल सागर विंध्य हिमालय नीरा यमुना
से जीवन पाए, तन पाए आशा, सूरज बनकर जग पर चमके, भारत नाम सुभागा। जय हो, जय हो, जय हो, जय 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 हो, भारत नाम सुभागा। सुबह सवेरे पंख पखेरु, तेरे ही गुण गाए, पास भरी भरपूर हवाएं, जीवन में रुत लाए, सब मिलकर हिंद पुकारे, जय आजाद हिंद के नारे, प्यारा देश हमारा, सूरज बनकर जग पर चमके, भारत नाम सुभागा। जय हो, जय हो, जय हो, जय 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 हो, भारत नाम सुभागा। जय हो, जय हो, जय हो, जय 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 हो। Okay. Is it audible, madam? Yes, you are. So good morning to all of you. Today, Subhas Chandra Bose Jayanti is celebrated with fervor and zeal across India. There are several state functions and programs that are organized, both central and different state governments. Now, I will request Ms. Soeli madam to please share our college overview video so that we will get concerned about our college, Bharat Technology. Over to you, madam.
Welcome to the webinar on Parakram Diwas and Netaji's 126th birth anniversary. I take this opportunity to welcome all the dignitaries on and off the dais. Chairman sir, faculties, non-teaching staffs, and my dear students. Today, we have gathered here the webinar arranged for the National Youth Day celebration with highlighting on Netaji's 126th birth anniversary. I am sure we will be enriched by this webinar. Once again, I welcome all of you for this function. We are going to start our main program. I am welcoming our Honorable Chairman, Professor Dr. Rabindranath Devnath sir. He is Vice President of the West Bengal Pharmacy Council and life member of Indian Pharmacy Association. He has more than 40 years experience in teaching and administration. He is holding chairmanship at our esteemed institution for technology and also renowned entrepreneur. He achieved so many awards from national and international level. So at this time, I would like to invite our Honorable Chairman sir to say something in today's auspicious day. Hello, can you hear me? Yes, sir. Yes, you sir, are it is here. audible. Audible? Yes, sir. How many have joined? Sir, still now 26 plus our YouTube group it is there. All the students are joined in YouTube group. And Soili madam, please allow Nath sir to join and Biplab sir also. I have already sent the link to Nath sir, SK Nath sir. He will join now shortly. You just allow them to join. Okay, sir. Okay. Okay, Shoili madam, continue. Yes, Good morning. Yeah, good morning, sir. Good morning to all of you. Good morning, sir. good morning. On the auspicious occasion, at the 11th hour, our staff and student organizes the program. It is very
personate to us. Hello? Can you hear me clearly? Yes, sir. Yes, Yes. you are audible, sir. So this is our proud privilege that since the inception of our college, we are organizing Netaji's birthday. 125th 125th birthday of Netaji, we are going to organize whole state, whole country, and even outside of India also organizing this such type of program. It is our proud that the person who has been awarded civil service, who passed in the civil service examination, but he did not join to his destination services, but he said one thing, that I have to study the India. Civil service means the service provided by the service was by the some person who passed the civil service examination. Civil means our people. Our people to serve in what way? From Kashmir to Kanyakumari, from Assam to Gujarat, everywhere he moved. He moved and he found that there is a various diversity in the unity. So in the diversity in the unity, he afraid that when he was a Bengali, he used to eat a glass of water in North India, some of the restaurant, but they did not offer. Oh, you are Bengali means you are auspicious. And he also gone some other restaurant, there also they refuse. Because they belongs to Bengali, they are the political fighter, they are the freedom fighter, so they cannot be allowed. So in a group, he gone to different villages, different location, different school, colleges, actual. He teaches them, he asks them that this is not our Indian culture. So our every 5 kilometer, 10, 15 kilometer distances, there are change of languages, there is language rhythms, there is changes the food regime, culture, everything is gradually changes. From start here to up to our Assam or Meghalaya, you see every certain distances there are local position, according to local position, food habit, and everything is cultivated products, even medicinal gardens, medicinal products also changes. So in the diversified India, it is the tax war is for give a concrete India. Concrete India, a harmonical Indian culture, whenever you saw 5 or 6 ingredients encapsulated for a particular purposes, for digestion, for antacid, for antibiotics. So this is the time we pass out. We have to capsulate such type of culture, such type of heredity. So it is an Indian heredity. Now our Modiji and other Prime Minister, they also highlighted all over world. Now all know what is India. Rabindranath Ramakrishna,
Thakur also told that if you learn to India, you learn the Vivekananda. So Vivekananda is such a representative of India. When in Chicago, he delivered, my dear sisters and brothers, everybody admire what a monk came from India. Let us go to the deep of the India. Then Rabindranath Tagore wrote Gitanjali. Nobody is honored Gitanjali is an important book here. But when it is converted to English, so whole world knows the inner meaning of the Gitanjali, idea, philosophy of the Indian people. Then they boasted him a Nobel Prize. So our system is like this. If we can do better and best way, but at the same time it should be highlighted. It should be published throughout the India, throughout the country, throughout the world, so that the fruits of the research work, fruits of the philosophical thought should be a better way for the human being, for the offspring. So, in a nutshell, that is Vivekananda, Swami Vivekananda, along with the Netaji Subhas Bose. Netaji Subhas Bose is dedicated the whole life, even student life, even service life, every moment he was the freedom fighter, he was the patriotic man, he is the man of the arts. So he dedicated whole life in different aspect. Netaji CDF is there, Netaji books are there, and you are also reading the importance of Netaji. So in India, Neta is many, but Netaji is only one. He is a superman. So now his birth time is known everybody, and but death time is not known. Date also known. He is a mysterious one, and he surrendered his life for the development of the country, development of the human being. Now we have the time nowadays. We can gather a lot of netas are there. Do you feel all netas are working for development of the country? Do you feel all netas are development of the human being or the poorer classes of people who cannot arrange a square meal in a day? So Vivekananda also told, Netaji also told, যারা ক্ষুধার্ত, যারা নিপীড়িত, নির্যাতিত তাদের পাশে দাঁড়াও। মুসি মেতর সব আমার ভাই, হিন্দু মুসলমান সব আমরা এক। এই যে ইউনিটি, এই যে ডাইভার্সিটি, উইদিন ডাইভার্সিটি দেয়ার যে ইউনিটি, it is the main mantra of Netaji as well as Swami Vivekananda and all others. Indian people. So this heredity is a biggest heredity in the world. So for which everybody is saluting us. In a small portion of the India, Bharat technologies exist. So Bharat technology in the last 21 years working in a better way, step by step developing way. So you have enough time. We have enough time beyond our class hour, beyond our working hours, beyond our online classes, online activities. So we have to spare some time for the development of the
country, development of locality, development of the that community by serving effective and safe medicine to the patient, by serving, by influencing that is awareness program, by serving better food and hygienic program, by serving the India is such a country, evergreen country. So our air will not be polluted, our human being will get the fresh, juicy fruits and vegetables, and our vehicle will not produce pollution. So you see, India has got the freedom long back, but after that also some stage is some country is running in such a way that they develop lot. I have been to Russia. I have seen there is no policeman, no guard on the road. On the driving, only signaling is there. Everybody used to signal here. Now in India, how to control पुलिस डंडा लेके सबको पिटाना पड़ेगा because our mentality is not so developed, is not so systematic. We got the freedom, but we have to utilize the freedom in proper way that the benefit is given to us. Benefit is not given to the politicians. Politicians are our guide. They will guide us in the right way, but they want only support and vote. Nothing else. What is going on in India? Now somebody is up, somebody is down. Is it a democratic country? This India is wanted by Subhas Bose. This India wanted by Swami Vivekananda, Ramakrishna Paramahansa. Now we have to, this is a time we have to rectify ourselves. Otherwise, our all reputation, all feelings, all golden memories will be lost. Now, we have to determine in such a way in our food, hygiene, medicine, and discipline, and road transport, in the pollution, every sector has to be defined with the help of one guardian, one leader. So that leader is not available. We want lot of dozens of Netaji to come to born here again to filter the India is a resource country. India is a holy country. India is a country of place where we can live, where we can survive peacefully. That peaceful surveillance is wanted on the day of the birth ceremony of Netaji. I think our all Indian people should promise it. We make the India great. We restore the Indian position, and that is the Bharat our Jagat Sabai Seshto Asanulabhi. This message should go to the administrator. This should go to the village panchayat chairman and panchayat commissioner and DC commissioner, and in the city there is a council, municipal council is there, where the people, our God gifted people are living this living world to be make it a heaven. So our chief minister last year declared Calcutta will be the London. Calcutta will be no. I request her.
Calcutta may not be London, but Calcutta will be our West Bengal will be such a place where peacefully public can work, people can eat their bread and butter, and they can live without hesitation, without harassment. This peacefulness, this peace is not created, but it is the inner soul outcome. আমাদের মনের থেকে আসতে হবে, আমরা শান্তিতে বাস করব, আমরা সবার সঙ্গে সহযোগিতা রাখবো, আমার নেতাজির আদর্শে চলব। So with this few words, I request our student, staffs and other dignitaries you join our program. It is the day, it is a holiday. Holiday, you enjoy it, you exchange your ideas, views, what can be done. I am not the anti-government or anti-social, but I am the person who will point out where is the lacuna, what should be corrected today. This is the promise that we will make the India great. We will make our digital India in digitalization of in all respects. Because people will get bread, butter, good hygiene, and peaceful life. Along with the spiritual education in irrespective of caste, community, and region. India will be a heavenly-like structure. Who will do? You will be doing. We are old age, we are supporting, but our Bharat technology person, student and staff, you will create a marvelous environment so that everybody support you, everybody come forward with you. Thank you very much. Have a nice day and go to the details program with the help of staff, students, and other participants. Thank you, sir. Thank you for showing your view and respect to our iconic freedom fighter. Now, Subhas Chandra Bose was an Indian nationalist who defied British colonial rule, becoming a hero among the Indians. Today marks the 125th birth anniversary of iconic freedom fighter Netaji. We all celebrate his birthday as Parakram Diwas, the day of valor. His birthday, starting this year, we will celebrate Parakram Diwas. Floral tributes will be paid to Bose on his birth anniversary in the Central Hall of the Parliament House. Now, I request our principal sir, Professor Dr. Kuntal Hajra sir, to say a few words on this auspicious occasion. Over to you, sir. Good morning, respected Chairman sir, my dear colleagues, and my dear students. It's really a very good time to tell something about Netaji. Today is Netaji's birthday, 23rd January. In the year 1897, 23rd January, Netaji was born in Cuttack as a Bengali family, born in that family, and later he has shifted to Kolkata. From the childhood itself, it shows his heroism, and his patriotism has been recognized from the childhood itself. And when he has grown up in the college, there I have seen that in the Presidency College, there was a lecturer was there in a English person. With him, he told something is not that Indians are like this, that. Against him, he says that it is not right. You are telling wrong things. This we should learn from this word also,
Whenever your teacher also tells something from our motherland, we should protest. We should protest. Because nowadays it has been really recognized that we people, not only nowadays, that time also there was there. We have seen that Naren Gosai, we have seen that our countrymen itself, our country Mirjafar, our countrymen is itself, they are totally against our country. If this is going on, we can say that within few years we can see that whatever happens in Afghanistan, the same thing is going to happen to India also. We have to very much, very strict about these things. We have to be a very good Indians. We should love our country. Then only India can become a India. You just imagine before independence how India was there. What was the area of India? Now, by fortunately, unfortunately, what peoples, why in what way they divide India, we don't know. And that time also you can say that today also you know that if Subhas Chandra Bose was there, India could be like a different country. It was not like that. Many peoples that time told that India, if it is divided, even in the English person also, that England person, they also want that same thing. India should divide, then only they can rule this one. So whatever they want, along with our country person, we have divided our country in 3 different parts. Now India is Pakistan, India is India, and along with that, it is converted to Bangladesh. Bangladesh also. Pakistan again divided to Bangladesh also. The same thing we can see in the future also. If you are little bit lose this one, if you little bit think that India can, we will be like this only. India tere tugde honge. This kind of gang, if it is present in India, again we can see that India can be like again divided. It will be divided, and it will be like a what we see in Afghanistan. People are just falling from the aeroplane, and they're running just to catch the flight to leave their country. It is my humble request to all our country person, just love little bit. No need to be like your like Subhas Chandra. Everybody, you know, one Subhas Chandra is enough to make our country in the Bharat Abad Jagotsava Sestra Love. Yes, if one Subhas Chandra Bose is there, we can be in the top of the world. But if we are not even Subhas Chandra Bose, at least we should love little bit. We should have love to our country. Those who are protecting us from the our country, we should have some patient. We should have something, some soft corner for them also. Those who are there in the Siachen, those who are there in the Kashmir. See, from this 370 when it is gone. So how people, we thought that it will be happen like this, that, but now it is peaceful. Kashmir is peaceful. So like this, we should acquire or we should recollect whatever we had lost, like POK, Pakistan occupied Kashmir. It was India's portion. Somebody has occupied something. This side, China has been occupied a very large portion. So we have to take out all these things. We have to be very good, Videsh Niti. Our Videsh Niti should be very strong. How come China can say that South China Sea is for them? So we also can have a pressure to the world that Indian Ocean will be us. Why we can't do this one? We have to be a very good, strong foreign niti, so that we should give a protest like this one. And we can see that Third World War is maybe is very in future is coming. So we have to be very strong in this way, because we can see that Russia and this one Ukraine, along with that NATO. We can see that Israel and Iran. We can see this side, Taiwan and China's. Every battlefield is already ready, and anytime this can be happen. Along with that, China is always provoking us to do something in that northeast side, and along that side also.
that side also in the top western, that is northern side also. So with this, a lot of things we have to learn, we should know from the Netaji, because that time also we saw that in our countrymen says, how can, I don't know, is it there, I can say Indians, they say that Netaji is like the Joe's cuckoo, what we say. They are, we will say, even today, if you say today, you go outside, you can say they are also flag hosting and they are putting the flower to the Netaji's, this one, and photos. So this kind of pupils, until it is there in our country, India cannot be developed. We have to stop this kind of pupils in such a way that they never can open their mouth. And politically also, you have to be in such a strong that they cannot talk anything. India tere tukre. Why this kind of people are still in the outside, they're roaming? Yes, there is some freedom is there. Freedom does not mean that you can tell anything and in our country, and you can throw stone to our soldiers. So if you have little bit about the Indian blood, you should know, you should respect Netaji. And one more thing, say yesterday also I heard these things. If you go, if you tell Netaji in UP, they will think somebody Netaji means some other person. No, it is not like that. Netaji means only one person can be Netaji. He is Netaji Subhas Chandra Bose. No other person cannot be like Netaji. Okay, so whole India, we think that we got freedom. Netaji is the master role for having a master role for this freedom. India cannot, freedom cannot be we got by beg. With a fight, with a lot of blood, we got this. If we say that we got this freedom by begging, there will be, you know, telling wrong things about the Baga Jatin. We have to say that Khudiram Bose, Binoy Badal, Dinesh, all thousands of pupils, they lost their life. Not only the pupils, their families, their neighborings, everybody supported them. Then only we got freedom. It is not just by begging something. It was a, you know, this engaged persons things that they want to postpone or giving freedomness for this kind of pupils they came. So India got freedom by fear, not by begging something. We got Purna Swaraj. With the fear of Netaji, they left. Yes, Netaji, only, you know, human can die. God cannot die. So Netaji's birthday we can celebrate, but we never celebrate his death, because we know that still one day Netaji will be come back and we can be in the top of the world because of Netaji. That kind of person, yes, definitely, that was a golden era when West Bengal has given the lot of so many persons who have conquered the world. So our Janagana Mana, that is national anthem, and Rashtra Geet and Jatiyo Sangeet, both are written by Bengalis only. So that is the golden time when West Bengal has given is the best. But I don't know after independence what happens, because if you, being a pharmacist also, if we see that there was a first pharmaceutical company was been situated in West Bengal only, but you know that what happened to now today's all our students are just moving West Bengal for the getting job outside. So this is one of the few lacunas are there in West Bengal. We need a strong leader who can conquer, who should have that kind of mentality that before telling I'm a Bengali, they can say that I'm an Indian, and I'm proud to say that I'm an Indian. Definitely we are Bengali, but that is secondary. First, we are Indian. If you see our Bengali newspaper, Bengali your news channel, always they're just chit-chatting with something, this thing, but they're never bothered about to show what is going on our country, what is going on the whole world. We should aware about this one, what is going on in the whole world. If you see today's
position, both financially as and all other things also. If you see the pharmaceutical field also, India is in the one of the top leading company market, along with that supplier throughout the world. So definitely we are going towards in that direction. Jagat Sabai will that in the first position, will be in the first position. If you see the in all areas, India is slowly coming back in that position. Only thing is we all together's efforts, along with that, all together we should have something in our blood, that we should love our country, and we should do whatever work has been given to us, assigned to us, that we should perform properly. Even science and technology also, India is in the top of the position. Now, if you see the doctorate degree, everybody is now getting a doctorate. But how many, if you see exactly working in that particular area, exactly how much patent we are getting, if you see, there is very, very less number. Definitely we are getting PhD, but when you talk about patent and the useful patent, it's not just for getting granting a patent. Useful patent, how much we are getting, that is very, very poor things. Especially if we see the cognosy, now it says cognosy. See, we had a great history, we have Ayurveda, but even though we are not able to grown up on that area, how come US has been patented on turmeric, 40 different patent, but being Indians, we are using from the long back, from the ancient age, even if you go for Ramayana area, Ramayana or Mahabharata, that time itself, we are using turmeric, and US, they saw this one and they are patented 40 different patent on turmeric. So we have to work in that way, something that will do the proper work. As sir told, there is no person was there, no policeman was there in the roadside. Everybody is following that one, that things. So if we are in that level, definitely we can achieve that one in the top of the world. We have to change ourselves. Today we are not just discussing that how Netaji was great. Netaji was great, everybody knows, but how much we can learn from Netaji, that matters. How much we can rectify ourselves and be a good countryman, and we can give something to our country, that matters. Okay, now I'll not enlarge my speech. Once again, I can say that today is Netaji's birthday, 126th birth anniversary. Everybody, I want to wish you that today, 23rd January, should be good things. Okay, thank you. Thank you, Principal Sir, for your valuable inputs in today's webinar. At this time, I would like to invite our Honorable Vice Principal Sir to say something in today's auspicious day. Thank you, madam. I am audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good morning, my respected chairman sirs and principal sirs and all my colleagues and my dear students. Today we are celebrating 125th birth anniversary of the Netaji Subhas Chandra Bose. I am pleased to unveil the statue of Netaji Subhas Chandra Bose, one of the most illustrious sons of Mother of India. His clarion call, "Give me blood, I shall give your freedom," inspired millions to fight for the nation. He still lives in our hearts. We in India are the inheritors of the legacy of a great civilization that is more than 5,000 years old and had faced several unravels and months of the thoughts of history. A major landmark in the modern history of our country is the gaining of the independence from British rule. Given the riches of our motherland, many had set their eyes of our country from the hands of the English. Our freedom struggle was marked by a variety of philosophies, thoughts, and approaches. It was a bouquet of individual and collective actions ranging from peaceful satyagraha to more organizing resistance.
Yet the struggle was still to acquire force, movement, and mass acknowledgement. Gandhiji returned to India in 1915 and gave it direction and collective identity. Even as Gandhiji was turning Oishma Andolan into a powerful weapon of struggle, the likes of Bhagat Singh continued to their efforts of unseating the British. Then Netaji Subhas Chandra Bose was the leader who had left the indelible imprint in the freedom struggle. He had stirred in the imagination of millions of countrymen thoughts his thoughts, words, and deeds. Netaji Subhas Chandra Bose, the Netaji, is the only one name in Netaji. He is fondly known as one of the most revered freedom fighter of India. His charismatic personality made him a natural leader, freedom fighter, especially among the youth. In our now generation in the India, almost 65% people are the youth in the below in the 40 years. So Subhash Chandra Bose was the son of the wealthy and prominent Bengali lawyer. In his youth, he was deeply influenced by Swami Vivekananda ji, teaching and was known for his the patriotic zeal. He studied in the prestigious Presidency College, Calcutta, from which he was the expelled the nationalistic activities in 1916. He later graduated from the Scottish Churches Colleges and went to London, where he passed the Indian Civil Service examination in the year of the 1920. However, he had resigned from this prestigious job in the civil service. Netaji joined the non-cooperation movement started by Gandhiji and became youth educator, journalist, and commanded the volunteers of Bengali. He was arrested in several times and got to the jail for the national activities. In 1938, Netaji was elected president of the Indian National Congress and formed a national planning committee, which formulated by policy board of industrialists. Although he was supportive of Mahatma Gandhi's idea initially, but the two leaders gradually drifted apart. Netaji, along with the younger group of leaders, wanted complete self-rule and without any compromise for India, where the older, more moderate leaders was in favor of the dominant status of India within the British rule. Netaji founded the All India Forwarded Bloc and bit of unify the more radical elements in the struggle for independence, but was again in the year of the 1940, he refused to remain the prison at the crucial period of Indian's history and went on a fast to death. The British government had a relent and forced to release him. The Japanese imperial forces were the occupation of this island from 23rd March in the 1942 during the World War. Netaji Subhas Chandra is the several places of the throughout the India and the different parts of the countries. Netaji was the supreme commandant of the Azad Hind Fauj and head of the state of the provisional government of Azad Hind. He was the influential leader and close confidant of Netaji. He was also one of the founding pillars of the Forward Bloc and played an instrumental role in the mobilizing hard support of INA. He also launched a Tamil weekly Netaji. I also pay my respect today all the freedom fighters, including Bir Savarkar. He had bravely founded the British rule in the face of the most dirty odds. I feel our history textbook, many freedom fighters in the nationalist like Sardar Vallabhbhai Patel, Netaji Subhas Chandra Bose, etc. Binay Badal Dinesh. So we are the build a Indian where every India has a equal opportunity and inspired by a shared and common sense of pride. So let's all build in India where every Indian is empowered through education, health and economic opportunity to unleash his and inner creative opportunities. The youth population will determine India's future. Yet Netaji was a very popular, especially in the youth icon. Very few leaders have inspired the youth of our country like Netaji has. He can be the guiding light for Indians youth in the 21st century. I argue the youth of our nation to take inspiration from his life, his awareness to discipline, his dedication
to the cause of the hand is courage and conviction, is realistic and super empower powers. He was man of action as well as thoughts. This is indeed a landed step. More researchers will now be able to develop deep into his life. The government has also opened a Subhas Chandra Bose museum and the Ainik Red Fort to mark the leaders. Such memorial and symbols such in this statue keep the memory of the Netaji alive in the consciousness of the nation. One is 125th birth anniversary of the great freedom fighter. I bow my heart in reverence of the great soul. Thank you. Joy Hind. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you for your great view about the life history of Netaji. Now, Subhas Chandra Bose was an Indian nationalist whose defined patriotism made him a hero in India. He was born to Janakinath Bose, who was a well-known lawyer, and Prabhavati Devi. Known by the slogan, "Give me your blood and I shall give you freedom." He was the great freedom fighter who served India as a valiant warrior and raised the first Indian National Army, Azad Hind Fauj, in 1943. Now, coming to all the history about Netaji, we will going to celebrate today Netaji's birth anniversary with some cultural activities. Generally, essay writing, drama, debates, quiz, all are organized by different school and colleges. Our beloved student from Bharat Technology also organized a cultural program in this auspicious occasion. I will request Shoili madam to please share the video from student side. Over to you, madam. Thank you, sir.
দেশের প্রতি মাটির প্রতি ভালোবাসা ছিল নিরলস। দেশ মাতৃকার দামাল ছেলে তুমি সুভাষ চন্দ্র বোস। দেশের সকল লোকে তোমায় নেতাজি বলেই জানে। দেশের স্বাধীনতায় তোমার অবদান সবাই মানে। না থাকলে তুমি হে বীর সংগ্রামী, ভারতবর্ষ স্বাধীন হতো না, ছড়ালে স্বাধীন চেতনা। আজ এই স্বাধীন ভারতে তোমায় প্রণাম জানাই। ভারতবাসী যেন কখনো তোমাকে ভুলে না যায়। আজকের দিনে আমার দেশে তোমায় সকলে স্মরণ হে বীর। মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে, তুমি কি শুধুই বাঙালির? বা কোনো চাবুকের দিনে তোমার মুক্তি জাগে, যদি না কোনো চাবুকের দিনে তোমার মুক্তি জাগে, দিনে তোমার রক্ত জাগে। Madam, I think you are muted. Please unmute yourself. যাপন তাও ছাড়া সব মিছে উদযাপন, নিরাময় শুধু লজ্জা উর্বি বিধায় দিন যাপন। চেতনায় যদি স্বাধীনতা মিশে নেতাজির ভাল লাগে, চেতনায় যদি স্বাধীনতা মিশে নেতাজির ভাল লাগে, দিন তোমার রক্ত মিছিলে নেতাজি পুরো ভাগী, দিন তোমার স্বপ্ন মিছিলে নেতাজি পুরো ভাগী। না হলে স্বাধীন নয় কোনো আলকাত, না হলে স্বাধীন নয় কোনো আলকাত। ব্যর্থ তোমার প্রজাতন্ত্রে রঙিন কুচকাওয়াজ, না হলে স্বাধীন নয় কোনো আলকাত। ব্যর্থ তোমার প্রজাতন্ত্রে রঙিন কুচকাওয়াজ, সততাই যদি স্বাধীনতা মিশে নেতাজির ভালো লাগে, সততাই যদি স্বাধীনতা মিশে নেতাজির ভালো লাগে, দিন তোমার রক্ত মিছিলে নেতাজি পুরো ভাগী, দিন তোমার রক্ত মিছিলে নেতাজি পুরো ভাগী। যদি বা কোনো চাবুকের দিনে তোমার মুক্তি জাগে, যদি বা কোনো চাবুকের দিনে তোমার মুক্তি জাগে, দিন তোমার রক্ত মিছিলে নেতাজি পুরো ভাগী, দিন তোমার স্বপ্ন মিছিলে নেতাজি পুরো ভাগী, দিন তোমার রক্ত মিছিলে নেতাজি পুরো ভাগী, দিন তোমার স্বপ্ন মিছিলে নেতাজি পুরো ভাগী। নমস্কার, আমি কবি সুবহাস গুপ্তের লেখা কবিতা সার্থক জন পাঠ করছি। সার্থক জনম। যে ছেলেটা চায়ের দোকানে দুটো কাপ দিচ্ছে রাস্তার ধারে, তাকে ডাকুন। তার কানে কানে বলুন, উজালান শিখালান মালায় শিখালান। হ্যাঁ, বেশ সুন্দর করে বলুন। যে মেয়েটা চাকরি না করে বনগা কিংবা চাকদা থেকে রোজ সকালে ট্রেন সেজে বুঝে শহরে আসছে, শরীর মুখে চাল ডাল নুন কিনতে, তাকে ডাকুন। তার কানে কানে সুরেলা কণ্ঠে বলুন, সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে। যে ছেলেদের বাড়ির চাল দরজায় ঘুরছে আর বলছে, বিশ্বাস করুন আমি ভদ্র, আজ 10 বছর হলো আমার কারখানা বন্ধ, তাকে ডাকুন। তার কানে কানে বলুন, বলো 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 শব্দে সকল ম্যাডাম, ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাগে।
রাতের আকাশ কাঁপিয়ে অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামবে, যে মা আজ লণ্ঠন হাতে কান্দি ঘরের দরজায় ঠাই দাঁড়িয়ে থাকেন, তার কখন ফিরে আসবে বলে। যে কখনকে এমনই এক বর্ষার উন্মত্ত রাতে কারবারির পুলিশ দেখে গিয়েছিল, আর মহানগরীর রাস্তায় ভোরে ঘুম ভাঙা তবুর প্রথম দেখেছিল জাতির রক্তাক্ত লাশ। হ্যাঁ, সেই মাকে ডাকুন, তার কানে কানে বলুন, हम बुलबुल है इसकी, ये गुंडिका हमारा, सारे जहां से अच्छा, ये हिंदुस्तान हमारा। সবাইকে সবকিছু বলা শেষ হলে শুনশান শেষ রাতে পাঁচ মাথার মোড়ে ঘোড়ায় চলে বসা সেই মহাবিপ্লবীর পায়ের সামনে ধীরে ধীরে এগিয়ে যান। আর রাস্তায় রাতের বাতাসে কান পাতুন, শুনতে পাবেন সেই বিপ্লবী পুরুষের বজ্রকণ্ঠ, আমি তোমাদের কাছে রক্ত চেয়েছিলাম, তোমাদের স্বাধীনতা এনে দেবো বলে, আমি পারিনি, কিন্তু আমি আমার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছি। আর তোমরা তোমরা सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, ये नाच जिस पे हिंद को उसाने हिंद आ गए। सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, ये नाच जिस पे हिंद को उसाने हिंद आ गए। सुभाष जी सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद है। सुभाष आन हिंद है, सुभाष मान हिंद है। सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, ये नाच जिस पे हिंद को उसान हिंद आ गए। सुभाष जी तूफान हिंद लाएंगे, उसान हिंद लाएंगे। फिरंगियों की काम पर वो कहर बन के छाएंगे। सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, ये नाच जिस पे हिंद को उसान हिंद आ गए। सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, ये नाच जिस पे हिंद को उसान हिंद आ गए। सुभाष जी ঘন ধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশে সকল দেশের সেরা। ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সেজে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা কোথায় উজ্জ্বল এমন ধারা, কোথায় এমন খেলে তরি, এমন কালো মেঘে শেখা পাখি ডাকে ঘুমিয়ে উঠল
না গো তুমি সকল দেশের রানী যে আমার জন্মভূমি সে যে আমার জন্মভূমি সে যে আমার জন্মভূমি এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার কোথায় এমন ধূম্র পাহাড় কোথায় এমন হরিত ক্ষেত্র আকাশ তলে মিশে এমন ধানের ওপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি সে যে আমার জন্মভূমি সে যে আমার জন্মভূমি পুষ্পে পুষ্পে ভরা সাথী কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি কুঞ্জরিয়া আসে ওলি কুঞ্জে কুঞ্জে ধে তারা ফুলের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু এমন দেশি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি সে যে আমার জন্মভূমি সে যে আমার জন্মভূমি ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি সে যে আমার জন্মভূমি সে যে আমার জন্মভূমি Shinku madam, please share Yes. your video. Yes, ma'am. আমি শুভ দাশগুপ্তের একটি কবিতা করছি। কবিতার নাম আমি সুভাষ। তোমার পাথরে দিয়েছি মালা, হ্যাঁ এত মালা এত ফুল, তুমি ঢাকা পড়ে গেছো। তুমি পাথর না হলে রাগ করতে। 56 বছর আগের এক মধ্যরাতে এলগিন রোডে আলো জ্বলছিল। চাদর গায়ে এক ছায়ামূর্তি পায়চারি করছিল অবিরাম। বাইরের রাস্তায় ইংরেজ পুলিশের চর সতর্ক সজাগ চোখে দেখছিল। তার সব সতর্কতাকে বুদ্ধ বানিয়ে তুমি তখন অন্ধকার চিরে ছুটে গেছো আলোর পথে।
দেশের মানুষ, কাক পক্ষী কেউ টের পায়নি। তুমি চলে যাবার পর 56টা শীত, বর্ষা, গ্রীষ্ম উধাও, তুমিও। সেই থেকে প্রত্যেক জানুয়ারিতে পৃথিবীর এপাড়া ওপাড়া সমস্ত পাড়াই তোমার অনশ্বর পায়ের ছাপ, সব রাইফেলে তোমার বুকের বারুদ, সব কুচকাওয়াজে তোমার স্বপ্নের ছন্দ। পরশ পাথরের মতো স্বাধীনতাকে খুঁজেছে তোমার অন্তরে লুকিয়ে থাকা খ্যাপা। তোমার গন্তব্য ছিল স্বাধীনতা, তোমার পথ ছিল স্বাধীনতা, তোমার স্বপ্ন ছিল স্বাধীনতা, তোমার প্রেম ছিল স্বাধীনতা। তুমি রক্ত চেয়েছিলে স্বাধীনতার জন্য, তুমি তাই পাথর। যারা স্বাধীনতার আড়ালে চেয়েছিল গদি, চেয়েছিল সিংহাসন, ইংরেজের ছেড়ে যাওয়া লুটের রাজ্যপাট, তারা রইল সুখে। ভারতবর্ষের টাকাই তাদের মুখ, তোমার নয়। ভারতবর্ষের অফিসে আদালতে তাদের ছবি, তোমার নয়। ভারতবর্ষের সংবিধানে তাদের সই সাবুদ, তোমার নয়। ইংরেজ গরিব মানুষকে পায়ের নিচে রাখতো, আমরা বড় লোকদের মাথায় করে রেখেছি। স্মাগলার কিংবা ডাকাতকে জোড় হাতে সভাপতির আসনে আহ্বান করেছি। ইংরেজ দেশের ধন সম্পত্তি লুট করত, আমরা দেশটাকেই বেচে দিচ্ছি। ইংরেজ দিয়েছে চাবুক, লাঠি, গুলি, আমরা দিয়েছি মস্তান, মাফিয়া, নেতা আর বুলি। ইংরেজ দিয়েছে কালাপানি, সেলুলার জেল, আমরা দিয়েছি টিভিতে সুপারহিট মোকাবলা আর আইন সভায় আয়ারাম গেয়ারামের খেল। 56 বছর আগে এক মধ্যরাতে পরাধীনী দেশ ছেড়ে তুমি চলে গিয়েছিলে স্বাধীন এক স্বদেশে ফিরে আসার স্বপ্ন নিয়ে। তুমি ফিরে আসনি, স্বাধীনতা এসেছে, তার কাঁধের ঝুলি ভরে নিয়ে এসেছে ভোট নামক রাজস্ব যজ্ঞ। প্রগতি নামক লোক ঠকানো স্ট্যাটিস্টিক্স, সংহতি নামক বিস্ফোরণে চুরমার, ঐতিহ্য নামক মন্দির মসজিদের ঝগড়া, আর সমুদ্র হিমাচল ভরিয়ে দেওয়া ভাষণ ভাষণ ভাষণ। 56 বছর ধরে তুমি পাথর হয়ে আছো। 56 বছর ধরে ভারতবর্ষ অধীর অপেক্ষায় কান পেতে আছে, ইথার তরঙ্গে কবে হঠাৎ শোনা যাবে স্বাধীনতার নিজস্ব কণ্ঠস্বর। আমি সুভাষ বলছি, আমি সুভাষ বলছি, আমি সুভাষ বলছি। নমস্কার। নমস্কার, আমি ঋষভ মাঝি। আজ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর 126তম জন্ম জয়ন্তী দিবসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি লেখা গান, ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা, এই গানটি গেয়ে আমি নেতাজিকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালাম।
ঠেকাই মাথা। Today, we will show you the story of a revolutionary of India who went from Calcutta to Kabul in disguise and then from there to Germany via the Soviet Union. And from there
gave a new direction to India's freedom struggle. The name of this revolutionary leader was Netaji Subhas Chandra Bose. Netaji was not only a revolutionary, he also knew how to beat the British in his own game. Fearing this, the British imprisoned Netaji in Calcutta jail in July 1940. Netaji wanted Germany's help for independence from the British, but it was not possible to do this while in the jail of Calcutta. So Netaji found a way. What was that way? We will see this by a play, Antodhan, where the participants are our beloved students mainly. So going to start today's special program, Antodhan, to give a tribute to our Netaji Subhas Chandra Bose on his birthday. তোমার পাথরে দিয়েছি মালা, এত মালা এত ফুল, তুমি ঢাকা পড়ে গেছো। তুমি পাথর না হলে রাগ করতে। 81 বছর আগের এক মধ্যরাতে এলগিন রোডের 3 তলার ঘরে আলো জ্বলছিল। চাদর গায়ের এক ছায়া মূর্তি পায়চারি করছিল অবিরাম। বাইরের রাস্তায় ইংরেজ পুলিশের চর সতর্ক সজাগ চোখে দেখছিল। তার সব সতর্কতাকে বুদ্ধু বানিয়ে তুমি তখন অন্ধকার চিরে ছুটে চলেছ আলোর পথে। দেশের মানুষ, কাক পক্ষী কেউ টের পায়নি। কিন্তু কিভাবে অন্তর্ধান হলে তুমি নেতাজি? নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস 1940 সালের জুলাই মাসে ব্রিটিশদের দ্বারা গৃহবন্দী হয়েছিলেন এবং 26 জানুয়ারি 1941 তারিখে তাকে ব্রিটিশ আদালতে হাজির হতে বলা হয়েছিল। তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বিদেশি সাহায্য চাইতে চেয়েছিলেন, কিন্তু খুব ভালো করেই জানতেন যে এমন করে কলকাতার একটি কারাগারে বসে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। তাই নেতাজি কারাগারে মৃত্যু পর্যন্ত অনশন শুরু করেন। যখন তার স্বাস্থ্যের অবনতি হতে শুরু করে তখন ব্রিটিশ সরকার তাকে জামিন দিতে বাধ্য হয় এবং নেতাজিকে তার বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং বেঙ্গল সিআইডির লোকেদের সাহায্যে বসু বাসভবন পাহারা দিয়ে গৃহবন্দী করা হয়। এমনকি তারা তার প্রতিটি গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য তার কিছু আত্মীয় সহ বাড়ির ভেতরে গুপ্তচর স্থাপন করেছিলেন
এর ফলে তার বাসভবনে নেতাজি তার পরবর্তী পদক্ষেপগুলি খুব সাবধানে সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করেন এবং পরিকল্পনার অংশ হিসাবে তিনি তার দাড়ি বাড়ানো শুরু করেন। তিনি সতর্কতার সাথে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তার ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মী ও মিত্র মিয়া আকবর সহকে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। টেলিগ্রামে লেখা ছিল কলকাতায় পৌঁছান, এবং তিনি তাতে স্বাক্ষর করেছিলেন। আচ্ছা শিশির, আমি অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম এটা তোমাকে জিজ্ঞেস করব, গাড়ি চালাতে কতটা ভালো জানো তুমি? খুব ভালো না কাকা, আর আমি তো শুধুমাত্র 20 বছর বয়সী, এবং আমি শুধু মৌলিকটুকুই জানি। এমনকি আমি কলকাতার উপকণ্ঠে কখনো গাড়িও চালাইনি। কেন কাকা? আচ্ছা, এটা দারুণ ব্যাপার শিশির। মিয়া আকবর শাহ পেশোয়ার থেকে কলকাতা যাওয়ার জন্য রাতের ট্রেনে চড়েন এবং বোস বাসভবনে নেতাজির সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নেন। শাহ, আমি কাবুলের উপজাতীয় অঞ্চল দিয়ে বিদেশে যেতে চাই। আমি জানি আপনি আগে এই কাজ করেছেন, তাই আপনাকে আমাকে সাহায্য করতে হবে। আমি আপনার সাথে এই বিষয়ে তর্কে যেতে চাই না, কিন্তু কাজটা প্রায় অসম্ভব। আমি একজন পশতুন বীমা এজেন্ট হিসেবে ছদ্মবেশ ধারণ করব। কিন্তু আপনি তো পাস্তু বলতে পারেন না, আপনাকে সন্দেহ হতে পারে। আমি বোবা ও বধিরের অভিনয় করতে পারি, কিন্তু এটা আমি আমার জন্য করছি না। আমাদের জাতির জন্য এটা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি একটি কালো শেরওয়ানি পরব এবং ইতিমধ্যে আমি দাড়িও বাড়িয়েছি। খুব ভালো। আমি আপনাকে জিয়াউদ্দিনের নাম ধরে যেতে পরামর্শ দিচ্ছি। আপনার কলকাতা থেকে ট্রেনে পেশোয়ার যাওয়া উচিত, কিন্তু আপনাকে যে নজরবন্দি করে রাখা হয়েছে সেখান থেকে কিভাবে রক্ষা পাবেন? পরিকল্পনা সাবধানে করতে হবে। সময় এসেছে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য জেগে ওঠার এবং কিছু করার। আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। তোমাতে বিশ্বময়ী, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা।
দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ওগো মা তোমার কোলে জনম আমার মরণ তোমার বুকে। ও মা তোমার কোলে জনম আমার মরণ তোমার বুকে। তোমার পরে খেলা আমার দুঃখে সুখে। তুমি অন্য মুখে তুলে দিলে, তুমি শীতল জলে জুড়াইলে, অন্য মুখে তুলে দিলে। তুমি শীতল জলে জুড়াইলে, তুমি যে সকল সহা সকল বহা মাতার মাতা। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা। ও মা অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা। তবু জানি নে যে কি বা তোমায় দিয়েছি মা। আমার জনম গেল বৃথা কাজে, আমি কাটানো দিন ঘরের মাঝে, জনম গেল বৃথা কাজে। আমি কাটানো দিন ঘরের মাঝে, তুমি বৃথা আমায় শক্তি দিলে, শক্তিদাতা। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। নেতাজিরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে কলকাতা থেকে পালানো সর্বোত্তম উপায় অবশ্যই নেতাজির বাড়ি থেকে। পরিকল্পনা অনুযায়ী মিয়া আকবর শাহ কলকাতা ছেড়ে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ফিরে আসেন। নেতাজি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি নিজেকে বাড়ির মধ্যে বিচ্ছিন্ন করেছেন। টহলদাররা এ বিষয়ে তাই খুব একটা গুরুত্ব দেন না। 1941 সালে 16 জানুয়ারি নেতাজি এই পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করেন। ঠান্ডা শীতের রাতে নেতাজি জিয়াউদ্দিন ছদ্মবেশে শিশির এবং তার আরো 2 ফুটফুটো ভাইয়ের সাথে মিলে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন। কাকা, এটা আমাদের সংকেত। পথ পরিষ্কার মনে হচ্ছে।
এখন 1:35। আমাদের এখনই বেরোতে হবে। নেতাজি তার ঘরের দিকে একবার শেষ বারের জন্য দেখেন এবং নীরবে অন্যদের সাথে ঘর ছেড়ে চলে যান। এটা পূর্ণিমার রাত, আমাদের ছায়া ফেলা উচিত নয়, সাবধান হও। তোমরা দুজনে কোথায় যাচ্ছ? আগে আমার ভাইয়ের বাড়িতে। ঠিক আছে, সে কি তোমার সাথেই যাবে? না, আমি শুধু ওকে এগিয়ে দিতে এসেছি। পুলিশ সদস্যরা সন্দেহজনক কিছু না পেয়ে তারা শিশিরকে যেতে দেয়। 1, 2, 3। নেতাজি এবং শিশির এবার উভয়ই দ্রুত দরজা বন্ধ করে দেয়। নেতাজি গাড়ির সিটের নিচে লুকিয়ে থাকেন এবং দর্শকের কাছে দৃশ্যমান হয় না। শিশির একটি কালো জার্মান ওয়ান্ডার সেডানে 2 পুলিশ সদস্যের পাশ দিয়ে চলে যায় এবং পুলিশ সদস্যরা গাড়িতে কেবল শিশিরকেই দেখতে পান। পলায়নকারীরা দীর্ঘ পথ ধরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সাধারণত ব্যবহৃত উইলিংডন সেতুর পরিবর্তে হাওড়া ব্রিজের দিকে গাড়ি চালায়, কারণ ওই সেতুটিতে একটি টোল বুথ ছিল। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড অনুসরণ করে শিশির এবং নেতাজি শিশিরের ভাইয়ের বাড়ির দিকে যাত্রা করেন, যেখান থেকে নেতাজি পরের দিন উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যান, সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এবং বেঙ্গল সিআইডিকে বিভ্রান্ত করে। গাড়িতে করে ধানবাদ পৌঁছানোর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এরপর ব্রিটিশদের চোখ এড়িয়ে নেতাজি কোনোভাবে ধানবাদের কাছে গামোহর রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছান, যেখান থেকে তিনি পেশোয়ার যাওয়ার ট্রেন ধরেন। পেশোয়ারে পৌঁছে তিনি মুসলিম ইন্স্যুরেন্স এজেন্টের ছদ্মবেশে এসে নিজের নাম পরিবর্তন করে জিয়া উদ্দিন রাখেন। নেতাজি পেশোয়ার থেকে কাবুল এবং তারপর কাবুল হয়ে মস্কো যেতে চেয়েছিলেন। এরপরে তিনি কাবুলে ইতালি দূতাবাসে পৌঁছান এবং একটি ইতালি পাসপোর্টে তিনি মস্কো যান। তারপর তিনি মস্কো থেকে ইতালি হয়ে জার্মানিতে পৌঁছান এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হিটলারের কাছে সাহায্য চান। নেতাজি বসু জাপানে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যেখানে তিনি ইতিমধ্যেই খুব জনপ্রিয় ছিলেন এবং জাপানও ব্রিটেনের বিরোধিতা করছিল, কারণ এটি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অক্ষ শক্তির অংশ এবং এটি বিপুল সংখ্যক অফিসারকে বন্দী করেছিল। রয়্যাল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির লোকেরা যাকে নেতাজি আইনেতে রূপান্তর করতে চেয়েছিলেন। হিটলার নেতাজির বোসকে তার সাবমেরিনের পরিষেবা প্রদান করেছিলেন, যা তখন সেখানে উবোট নামে পরিচিত ছিল। এইভাবে নেতাজি বসুকে পূর্ব এশিয়ায় আসতে হয়েছিল। তিনি সিঙ্গাপুরে এসে তার আইনে গঠন করেন এবং তারপরে তার আইনের আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব নিতে টোকিও চলে যান, যা ইতিমধ্যেই আরেক কিংবদন্তি স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীমান রাসবিহারী বসু তৈরি করেছিলেন। 21শে অক্টোবর 1943 সালে তিনি সিঙ্গাপুরের নির্বাসিত ভারতের সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিজের কাঁধে রাখেন। 1943 সালের 3রা জুলাই বোস যখন সিঙ্গাপুরে ফিরে আসেন, তখন তাকে আজাদ হিন্দ ফৌজ সৈন্যদের দ্বারা রচিত একটি গান গেয়ে স্বাগত জানানো হয়। सुभाष जी को जाने हिंद आ गए है नाग जी से हिंद को शान हिंद आ गए। सुभाष जी को जाने हिंद आ गए है नाग जी से हिंद को शान हिंद आ गए। सुभाष जाने हिंद है सुभाष शान हिंद है। सुभाष माने हिंद है सुभाष माने हिंद है। सुभाष जी को जाने हिंद आ गए है नाग जी से हिंद को शान हिंद आ गए। सुभाष जी को जाने हिंद आ गए है नाग जी से हिंद को शान हिंद आ गए।
गली 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 ये अंगली बचा चली, गली 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 ये आम फल लगा रही। बासुरी वो जाने हिंद आ गए, अनाथ जिंद हिंद को वो जाने हिंद आ गए। बासुरी वो जाने हिंद आ गए, अनाथ जिंद हिंद को वो जाने हिंद आ गए। वो आने हिंद लाएंगे, वो जाने हिंद लाएंगे, परंगियों की काम पर कर बन के छाएंगे। बासुरी वो जाने हिंद आ गए, अनाथ जिंद हिंद को वो जाने हिंद आ गए। बासुरी वो जाने हिंद आ गए, अनाथ जिंद हिंद को वो जाने हिंद आ गए। आ गया निशात बन के छा गया, एशिया का पता एशिया में आ गया। बासुरी वो जाने हिंद आ गए, अनाथ जिंद हिंद को वो जाने हिंद आ गए। बासुरी वो जाने हिंद आ गए, अनाथ जिंद हिंद को वो जाने हिंद आ गए। পঁচাত্তর বছর ধরে তুমি পাথর হয়ে আছো। এত বছর ধরে ভারতবর্ষ অধীর অপেক্ষায় কান পেতে আছে। ইথার তরঙ্গে কবে হঠাৎ শোনা যাবে স্বাধীনতার নিজস্ব কণ্ঠস্বর। আমি সুভাষ বলছি। This is Subhas Chandra Bose speaking to you. প্রিয় নেতাজি, অনেকদিন ধরে চিঠি লিখবো ভাবছিলাম, কিছুতেই আর হয়ে উঠছিল না। আজ কোনো একটা ঘটনা নিরিখে তোমাকে চিঠি লিখতে বসলাম। ছেলেবেলায় আমাদের দোতলা ড্রয়িং রুমে তোমার ছবি, জন্মদিনে পেতাম বই, সেখানেও তুমি। বাবার গল্পে তোমারই বীরত্ব, দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে ক্রমে আমিও তোমার ভক্ত। বাবা বলতেন ইন্ডিয়ার আরেকজন নেতাজির দরকার ছিল। মা গাইতেন সুভাষে মহান দেশ। দাদু বলতেন ছেলেটাকে ওরা শেষ করে দিল। ঠাম্মার চোখে তখন আঁচলের খুঁট। এসবের মধ্যে বড় হওয়া আমিও কেমন একটা ঘোরের মধ্যে থাকতাম। ভাবতাম পারতে, তুমি সব পারতে, যদি আর একবার আমাদের মধ্যে তোমাকে পেতাম। আজ উত্তর 40-এও আমার একই ভোর। তুমি পারতে, কেননা দেশের মাটিতে দেশপ্রেমের মতো জোরালো একটা ঝাঁকুনি দেওয়ার ক্ষমতা তখন আর কারুর ছিল না। এখনো আছে কি? তোমার হারিয়ে যাওয়ার পর দেশে কত কমিশন বসেছে। ভারতের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে কোনো পীর, কোনো সন্ত, কোনো দয়ালু বৃদ্ধকে দেখে ভুল করেছে সবাই। ছুটে গেছে তুমি মনে করে, কিন্তু ফিরেছে মাথা নেড়ে। তবু তোমাকে পাবার আশায় বুক বেঁধেছে। তুমি তো শুধু বসু বাড়ির নও, গোটা ভারতবর্ষের মণিকোঠার হীরক, যার আলোর শুদ্ধতা কালোকে সাদা করতে পারে। এই বিশ্বাসে ভর করে সবাই ভেবেছিল
তুমি আসবে, আসবেই, কিন্তু এলে না। কেটে গেল অনেকগুলো বছর, পেরিয়ে এলাম জীবনের অনেক গলি খুঁজে। তুমি এখন বিমানবন্দরে, সভা সমিতিতে, রিসার্চ ব্যুরোতে, এমনকি ছেলের নামকরণেও। শুধু হৃদয়ে যেন দোলা দেয় না। জানো, তোমার জন্মদিনটা এখন সবাই ছুটির দিন বলে, আয়েশ করে উপভোগ করে। আর ছেলেরা, তারা তো এখন দেশ থেকে বিদেশের খবরই বেশি রাখে। আর মেয়েরা, তারাও স্বাধীনতার ভেলায় চড়ে হতচকিত। শুধু মাটিটা কাঁদে। সেই কান্না যেন ভূমিকম্প, খরা, এলেনিনো, বন্যা হয়ে চারিদিকে ভাসিয়ে দেয়। এখনো অভিমান করে শুয়ে থাকবে রেনকুশিতে? আজ যখন ঘাড়ের উপর AK-47 নিঃশ্বাস, রক্তের হরি খেলা ধর্মের জিগিরে, তখন শোনাও সেই আওয়াজ, আমি সুভাষ বলছি। মেয়েটা দৌড়ে এসে বলবে, মা মা দেখো, উনি আসছেন। পাশের বাড়ির মেসোমশাই ডাকবেন জানলা দিয়ে, বৌমা আমি বলিনি উনি ফিরে আসবেন? খোলা জানলা ধরে দাঁড়াবেন মায়েরা, তাদের ডান হাতে শঙ্খ, বাঁ চোখে জল। নদী হবে উত্তল, নৌকা বেসামাল, পরাণ মাঝিও চেঁচাবে, উনি আসতেছে। সবুজ মাঠে শিশুদের হাতে পতাকার দোলা, উনি আসছেন, উনি আসছেন, উনি ফিরে আসছেন। তোমার হারিয়ে যাওয়া জন্মদিনের ভেতর থেকে উঠে আসুক আর একটা 23-এ। আজ তোমার জন্মদিনের ঠিক আগের মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তোমাকে আমার এই চিঠি। প্রণাম নিও। ভালো থেকো নেতাজি, ভালো থেকো। ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশের সেরা। ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না তুমি। সকল দেশের রানী আমার জন্মভূমি। ধন্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশের সেরা। ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি। ও সে সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তড়িৎ এমন কালো মেঘে, তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে ওঠে, পাখির ডাকে জেগে। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি। ও সে সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি,
সে যে আমার জন্মভূমি। এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়, কোথায় এমন হরিত ক্ষেত্র আকাশ তলে মিশে, এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে। এমন দেশ কি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, ও সে সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। পুষ্পে পুষ্পে ভরা সাথী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি, গুঞ্জরিয়া সে অলি কুঞ্জে কুঞ্জে ধে, তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে। এমন দেশ কি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, ও সে সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ, ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি, আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতেই মরে। এমন দেশ কি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, ও সে সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। ঘন ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা, ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রাঙা আমার জন্মভূমি। কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, ও সে সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা, ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। We are ending our program, the special occasion of Netaji's birthday. Thank you, all of you.